Now, ladies and gentlemen, this next session is going to be exceptional. But I would like to remind you that if you need interpretation, because this next session is going to be led in French, please grab the headsets, which are at the back of the room if you don't have them already in your seats, because you will need it if you require French interpretation. We're very thrilled to welcome our next speaker, a truly remarkable leader, Africa's youngest president, a tax inspector turned politician, did a brief stint in prison, and then became president. His vision for jobs, growth, and digital sovereignty is inspiring the continent and the world. Ladies and gentlemen, it's my great honor to welcome to the Unstoppable Africa stage His Excellency Bassirou Diomaye Faye, President of the Republic of Senegal. Merci. Mille merci, Monsieur le Président, d'être avec nous aujourd'hui à Unstoppable Africa. Vous êtes aujourd'hui le plus jeune chef d'État élu en Mr. Afrique. President, for being here in Unstoppable Africa. You're the youngest president in Africa. In a bit more than 1 year, you cultivate the imagination of the youth of the world. But the expectations are huge. Governance, job, digital sovereignty, security, obviously. I'd like, in this context, I'd like to ask you, what does it mean for you, an Africa and an unstoppable Africa and unstoppable Senegal, which is the main theme of this discussion? What does it mean for you, unstoppable Africa? Thank you very much for this invitation, and thank you very much for the great words you had on me. We know that Africa has a big potential, a huge potential, and today our potential is to have human resources and to have as well natural resources, but I'll talk about natural resources later. But I think that the main resource we have in Africa today is the human resource. And this human resource is made by an innovative and audacious, ambitious youth, a youth who is aspiring today to transform radically its continent. And this youth has the potential, a young youth has the potential to develop itself and count on him or her. We know where Africa can go, and we know that the sky is not a limit, and we know that Africa is obviously unstoppable. That's right. And let's talk about this youth. It's 70% of the population of Senegal is less than 30-year-olds. How can we transform this demography? What are the concrete measures you are going to set so that youth see in Senegal, your country, some new opportunities rather than a starting point? Because it's still the case for many countries in the region. There are starting points for exile to Europe. So what can be done? What can be made to retain the youth in the continent? You're right. It's a huge challenge in front of us. That is to remobilize these youth. How to give hope to these youth through concrete actions. This youth needs to be educated, trained, and that's why when I arrived in power, we worked on a vision over 25-year-old, over 25, a deadline over 25 years. One of the main axis is the human capital. This human capital for us, as I said before, is young people, but young people that need to use their full potential, and we must give their knowledge and education.
so they can give back to the community. And we want to set the professional education at the very core of our policy by developing training centers everywhere in the country. By transforming the education, we must orientate and une formation pour un métier effectif à exercer the plutôt que learners de les to laisser en masse aller vers training l'enseignement to a général qui ne specific débouche pas sur une formation jobs rather than diplômante qui permette focusing on d'exercer general un métier et d'être education. pleinement compétitif sur le They marché need du to be travail. able to Et sous have ce the rapport, nous sommes full conscients capacity and full skills to que work on les compétences dont nous avons very besoin specific sur jobs. l'ensemble des And we know that disciplines the pour skills we need, accompagner cette although transformation-là, all the disciplines doivent to avoir comme help this source transformation fondamentale la jeunesse du must pays have pour pouvoir pleinement la the youth mobiliser as a et qu'elle soit resource en mesure to really d'exprimer un mobilize talent dont elle regorge them, parce and qu'elle a so été that they formée can à ce point. Donc, express vous nous a parlez là d'une action specific concrète skill que vous and menez au talent. Sénégal, la formation So dans you are les talking jeunes. about concrete Est-ce qu'il y action a in d'autres Senegal by mesures que vous, training the voulez mettre youth, en and are œuvre, there que any vous allez other mettre en œuvre? new Vous measures êtes you au want pouvoir to depuis un peu plus d'1 implement? an maintenant, qui pourraient servir d'exemple, You've de been in modèle à power d'autres pays de la région. for a Oui, bit more en than a effet, year nous now. avons And this could be identifié maybe a model certains for the other secteurs comme countries in étant the des region. secteurs avec un gros We potentiel. identified some Il s'agit de sectors with a great l'agriculture, potential, de that is to l'agro-industrie, say mais agriculture, surtout des compétences agro-industry, sur le plan numérique. and Nous especially avons récemment abrité skills au at the Sénégal digital le level. forum sur la transformation des systèmes alimentaires. We organized the Et forum l'enjeu, on c'est de transformation of voir the food ces system, plus and de 4 the millions d'hectares qui ne challenge sont is pas to encore exploités au Sénégal. Et focus de on dire à more than ces 4 jeunes million que of cette acres not exploited agriculture-là in est Senegal, porteur and we must de say to the croissance, est young people porteur that de this richesse, agriculture et que is vous a pouvez symbol apporter of une growth, innovation of majeure wealth, dans cette and agriculture that you can en bring combinant a major le innovation in the savoir-faire agriculture agricole avec les by technologies combining de agriculture knowledge digitalisation et de with numérisation du the secteur. Parlons-en digitalization justement de technologies. digitalisation, Let's puisque vous talk parlez about that, régulièrement de about the digitalization, souveraineté because numérique. Qu'est-ce que ça veut you dire talk about concrètement? Vous avez annoncé un digital plan qui est sovereignty. dédié à cela What does it aujourd'hui mean d'un montant de exactly? 1,7 milliard de You dollars, si je ne me trompe. launch a plan of Qu'est-ce que concrètement $1.7 ça veut billion. dire souveraineté numérique What aujourd'hui does it et mean comment faire du concretely numérique un levier in digital stratégique pour le sovereignty Sénégal today, pour le and reste du how continent? can Nous Senegal sommes take dans une nouvelle ère de this technology transformation. as a S'il y a leverage? une We révolution are que nous living a sommes en new train de era of vivre transformation. aujourd'hui, c'est la révolution This is a numérique qui revolution embrasse we tous les are métiers. living today, the Le digital New Deal revolution technologique, c'est comme within ça que nous all l'avons the appelé et professions. évalué à 1,7 milliard de dollars, It's vise $1 trois choses. billion La $700 première, million c'est la construction d'infrastructures aiming three numériques à things. The travers first des thing is clouds to souverains, build digital des data centers, etc. structures Et nous through data entendons centers, faire en etc. sorte qu'il y ait And dans le we pays want assez to de connexions pour qu'il n'y ait pas make de zone to blanche. create in the Oui, country justement, Monsieur le Président, dans un enough pays connections comme so that beaucoup there are not d'Afrique où white justement area. l'accès à Internet In reste so many limité, countries in Africa est-ce que where c'est un internet pari access is very réaliste, limited, un pari is risqué it ou a une challenge priorité réaliste C'est à votre you déjà avis? une can réalité. really face, Au or is moment it où je vous a parle, nous reality? avons It is already a signé reality. avec un At the opérateur moment when I'm talking satellitaire to you, we pour signed qu'avant with la fin the de cette année, satellite nous operator soyons en mesure de so couvrir that l'intégralité du territoire by the end of the avec year, une we redondance can parfaite cover en the whole connectivité pour de la territory meilleure qualité. with a C'est ce que je perfect disais sur quality le New of Deal connection. technologique est That's what I basé was saying fondamentalement about sur when I une was chose talking about principale, the c'est la connectivité. technological New Deal Et au-delà de l'héritage, parce que le based on Sénégal the ne part pas non connectivity. plus d'une ère où il y And a beyond énormément de choses this qui ont été faites heritage, sur le plan de la many connectivité avec things 6000 were km de done fibres qui on existent the déjà. connectivity level Mais les with zones more blanches than seront couvertes avant la fin 6,000 de l'année kilometers of si tout se fibers. passe bien parce que le But contrat the il est white déjà areas will signé be avec covered by the end of l'opérateur the year, et toutes les as the formalités ont agreement has été faites. been Donc ça, c'est une already réalité. signed with the Maintenant, operator. ce que nous cherchons So à this faire, is c'est a de faire reality. comprendre What que we want to do is to make cet Internet-là, uh, cette connexion-là est un intrant. understand that Et this derrière, internet, this connection travailler à la is an protection des données en les input, hébergeant and we localement need to dans des work on data the centers data et protection des clouds souverains. with Après, data toutes ces centers infrastructures-là and the demanderont sovereign à être fund. gouvernées, à être All managées. this Nous avons, infrastructure will sur be ce rapport, governed, will be managed.
On this report, we are working in implementing a digital technological cluster based in Africa. Exactly, that's what I went to defend last year. We consider that Senegal is a very stable country with an excellent position, with human resources of very high quality. And everything that we do in Senegal must be open to Africa as a hub, not only for Senegal, but for the whole Africa in the AFCFTA. All these, behind these digital skills, how can we implement the digitalization by understanding this new technology? In this report, we installed what we call the digital governance in Senegal, with interaction, the partnership between private and public sector, so that Senegal can keep on pushing the digital ecosystem of the country to better improve the digital transformation of the country. You talked about human resources. Let's talk about natural resources. Senegal discovered a few years ago an important reserve of gas and oil, but some are afraid that Senegal will fall in the rental system. How can you avoid how can you make that this resource helps to create jobs for this Senegalese youth? We talk about resources curse. We are convinced that we must not fall into this Dutch syndrome that make our country dependent of oil. Our resource in terms of minerals, of all the terrains we have, all the fields we have, everything must be optimized for the use of the oil and gas resources. All the rents, all the incomes must be optimized. We saw that the Gulf countries, which are more oil and gas than our country, they managed to avoid this oil rental. And we know that it changes, it fluctuates with the change of the prices. We implemented some strategic investment funds with an intergenerational fund, and this intergenerational fund helps, is dedicated for the future generations. Hence the necessity to invest in the future rather way beyond oil and gas. The Sangoma oil field exploration has been launched, but beyond strengthening the energetic independence, talking about oil, how can we reduce this dependence? It's the problem in many African countries. We have the resources, but we have to import the finished products. First of all, in Senegal, we have 30% of energy mix. We are 30% solar energy and wind energy. But before the discovery of the oil and gas, we have a refinery in Senegal. We are importing crude oil to be refined. So it's important. We have the project Bassirou 2.0. The Société de Raffinage has been installed in Senegal before the discovery of these oil and gas fields. We are in process of transformation
to fournir le marché transform our sénégalais, mais local aussi production fournir le marché and africain. Et parallèlement, là, c'est provide un the programme Senegalese qui va market and au-delà the du African simple market. It's raffinage, a parce program qu'à that partir goes de beyond the l'exploitation du refinery, because gaz, nous sommes en from the mesure exploitation de of produire de l'urée, gas, d'aller of vers la oil and gas, pétrochimie. we Et tout ça dans un can contexte où nous avons des produce ressources en phosphate qui sont petrochemistry at importantes the pour industrial pouvoir level. être We mises have en resources in combinaison phosphate, avec and le gaz et they can produire be énormément d'engrais. Donc, combined au with Sénégal aujourd'hui, production gas l'orientation to majeure est une create orientation fertilizers. de transformation pour So we have ajouter de la a valeur aux produits Oui. et pouvoir en faire orientation pleinement of profiter transformation notre to add some économie et values to the créer different massivement products des that emplois could pour la help our jeunesse. economy Parlons and de create l'Afrique jobs for un peu plus youth. largement, Monsieur le Let's Président, talk about du Africa, marché africain. Malgré la about the volonté African markets. politique qui existe aujourd'hui, Despite the l'intégration économique political africaine will est encore un that peu exists today, balisseuse. the Comment African la renforcer davantage et integration, faire the du economy, marché unique how can we continental une réalité? On parle strengthen du this African EFCTA, economy that it mais can ça be reste encore a reality? balbutiant. Because today Comment renforcer cela, it's still at sachant its qu'on a very quand même beginning. un So how continent can we avec strengthen des that, pays à des niveaux différents? Comment considering faire that pour we have renforcer a ce continent marché with unique de la different même countries at manière que different les levels? Européens How l'ont can fait we il y a quelques strengthen décennies? this unique market, Nous ne partons just pas like the déjà European did a few du decades néant, il ago? faut prendre en charge les we, expériences qui ont we need to été take une into réussite au niveau des consideration the communautés. experience that La was CEDEAO, success quand within même, the c'était RECs. 16 pays The dans ECOWAS lesquels il y avait la libre circulation was des biens et important. des We had a personnes. free Et au exchange niveau de of la people zone and UEMOA, qui est services, composée and de within the 7 UEMOA, à 8 that is pays, made of 7 to 8 countries, c'est une zone avec it une was monnaie a unique. En REC dehors de la where they libre have circulation des biens et des personnes qui est toujours de one mise dans cet ensemble. currency, where Derrière, il y a eu d'autres people and ensembles the comme la services CEAC were at et goods un were peu plus able to vers be l'Union dispatched. And you maghrébine. have the D'autre part, et la EAC, SADC. Oui. which is another Ces REC. You have the ensembles-là, SADC, and étant you à have des niveaux UMA in the d'intégration north. différents, Those il faut have regarder different l'ensemble levels of qui a le integration. niveau We need to d'intégration le look plus abouti at the pour en faire various un and the modèle most et une référence integration pour in ce que order nous to voulons faire make au it a niveau de la reference zone and de blueprint libre-échange when it comes africaine, to la ZLECAf. AFCFTA. Dès lors que l'acte est As soon signé et as que we have a nous bigger sommes en plein integration, dedans, as il soon as s'agit this maintenant de protocol nous is investir finalized, pleinement the dans time la will come to be matérialisation de well la zone de invested libre-échange in africaine. materializing Et nous this sommes tous d'accord au AFCFTA niveau des chefs and to d'État operate que it. We c'est do une agree with the nécessité head of pour state and government permettre that it une is a meilleure requirement circulation in order des to personnes et des allow a biens, better de renforcer movement les of dynamiques people and économiques et de goods favoriser to une foster the compétence, une economy and to compétition have a saine entre les good différents pays competition and qui healthy stimule competition l'investissement, between the quel que soit various le lieu countries that will où enhance the investment l'investisseur pourra s'établir whatever en Afrique. the Je pense que des avancées investors majeures ont is and été will want to go. accomplies I et il do faut think that continuer à bâtir we had sur sur crossed ce socle-là milestone pour and arriver à countries faire de la needs zone de to libre-échange foster this économique une area vraie to make réalité. of the Monsieur le AFCFTA Président, a bientôt reality. à la Mr. fin, President, je we me are permets une dernière getting to the question end of en our élargissant meeting. encore un peu Last plus. question and L'Afrique, le going, Sénégal we delve est au deeper. cœur des Africa, rivalités entre Senegal is at the puissances, core of la a Chine, rivalry la Turquie, between les powers États-Unis, like l'Europe. China, United Et au States, Sénégal, on a déjà Europe. assisté à une And certaine in forme de Senegal, rupture we avec already des have alliés seen traditionnels kind comme of la a France. cut with the Mais comment vous traditional positionnez partners like aujourd'hui face France. aux nouveaux How do you partenaires tels que position la Chine pour yourself une in relation qui front of soit new plus partners like équitable China? et plus... Do Comment you want a naviguer more entre equitable, ces blocs sans more perdre neutral la relationship? How do you souveraineté que vous navigate revendiquez without aujourd'hui? losing the Comment sovereignty that rétablir, you are ne asking pas for? commettre How les do you mêmes erreurs establish que and not to dans le do the passé? same mistakes Il faut as those d'abord of the dire que nous past? sommes So en first of rupture all, we avec need to say aucun that État, aucun pays. we are La not in a France, pour la break. citer, We are reste not un at partenaire odds with any traditionnel other countries. important pour France le remains a Sénégal. traditional Et à titre partner of illustratif, au Senegal. mois de And as novembre, an nous avons un example, séminaire in November, intergouvernemental we pour had la an rénovation de intergovernmental notre seminar coopération. for the Le Sénégal, renovation and contrairement à the ce qu'on pourrait resuming of penser, our depuis cooperation. 1960, Whatever is depuis thought since 1961-62, nous avions déjà une 1961-62, coopération avec Senegal, les we pays already had a cooperation des anciennes with the républiques countries sociales from soviétiques, the du socialist Moyen-Orient countries et des and the pays Middle occidentaux. East Nous avons and toujours the été un Western pays ouvert. countries. We Nous le always sommes have restés been an open davantage et country. nous sommes We are plus made it even marqués more. aujourd'hui And par une we are volonté de souveraineté today, we have exprimée this et will to portée be par une more jeunesse sovereign. qui porte And cette we ambition have a de youth souveraineté et that qui has entend this la traduire ambition of dans le concret. sovereignty and Dans want to cette perspective materialize it. d'ouverture, In tous this les pays
perspective of sont les openness, all the bienvenus. Le countries Sénégal are reste welcome to work with us. ouvert à Senegal l'ensemble des is an partenariats open qui country to réclament all the juste deux choses partners dans and chaque partnership, partenariat. but we request Un, two things in a partnership. First un of all, équilibre we dans la want a relation qui balance. We permette strike a balance in the d'assurer relationship un that partenariat allows to équilibré et ensure mutuellement a gagnant.
a win and win-win relationship. Secondly, mutual respect and respect of the differences. And no civilization is higher and better, and no civilization must be imposed. We want to deal with all the countries, and that's why with the relationship we try to deal with. No civilization is higher, is better than another one. Thank you very much, Mr. President. And respect is key. A round of applause for the President. Jamal.